Всем привет, меня зовут Андрей, мы продолжаем проходить Disco Elysium. Это четверг, ну, в смысле, внутриигровой четверг, точнее, уже даже вечер четверга. Ну, типа, так проще понять, наверное, в каком моменте игры я нахожусь. Потому что тут нет каких-то глав определенных там или чего-то такого. Ты можешь проходить... все, вспомнил, блин. Ой-ой-ой, нам предстоит неприятный разговор. Вечер четверга. Ну, всякие расследования и прочие побочные квесты идут своим чередом. И нам сейчас предстоит опросить... Мы узнали, что мы смогли надломить Тита Харди, этого главаря той группировки, которые, собственно, убили типа. И он не проговорился, он, типа, рассказали они, в общем, кто был жертвой изнасилования, за которое, собственно, они убили его. Это была девушка, которая живет через одну комнату от меня, из которой я поговорил в самом начале игры, которую я подкатывал в самом начале игры. Вот. Потому что у меня такая реплика была, блин, там сказал: подкати к ней, она хочет тебя. Вот. А теперь мне надо постучаться к ней и уже как нормальный полицейский допросить ее. В общем, будет непросто. Ого. Ким, кажется, это... Я тут выпиваю, курю и прочие наркотики принимаю внутриигровые, я имею в виду. Но Ким сейчас тоже, по-моему, спалился, что он что-то принимает. Потому что он крутился без остановки. Ладно, давайте это сделаем. Постучать. Tired, controlled. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. О, да? Это я с удовольствием. Что это? Двухэтажный номер такой есть в гостиницах? Расчет стоимости пребывания в отеле. Похоже, она останавливалась здесь надолго. Пустые бутылки. Она тут немало выпивала, но неудивительно, собственно, после всего, что с ней произошло. Мы ее винить не будем в этом. Да и не мне кого-то винить в алкоголизме, да? Ну... Горы грязной одежды, одежда женская. Логично. Холмс. Так, она наверху, значит, здесь. А она сушит волосы при этом. Но не здесь. Интересно. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. It's been used quite a lot. Зубная щетка. Ну, логично. But not for scrubbing blood off towels, or anything else interesting, it seems. It's clean of chemical odors too. Just some dried toothpaste on the handle. Посмотреть на таблетки. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Солидная коллекция. Anything of note? Изучить флаконы. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads Necra. Что такое накра? An opioid receptor antagonist.
It's used for diamorphine overdoses. Изучить блистеры. Among some foreign, probably Messinian or Gottwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Я знаю. Вот это вот мне впервые пригождается, мой высокий навык в знании запрещенных веществ. Тут есть что поинтереснее. Блять, ну пиздец, ну... The further you look, the more arcane it gets. You don't know what the rest of this stuff does. Пиздец, 97 было процентов или сколько? И, блин, красная проверка. Ну, в смысле, красный результат, то есть неудачный результат. Это вот называется моя удачливость. Просто с вероятностью успеха в 97%, блять, неудача. Просто гениально. Ладно, я думаю, это, учитывая, что это белая проверка, мы еще можем сюда зайти там на следующий день, и я это еще раз сделаю, прокачав электрохимию. Окей, ладно, я вас понял. Отсюда виден двор внизу, трупа там больше нет. А что такое тут горит? Что тут загорелось? Ничего же нет у меня. Или что? А, типа проверка загорелась, окей. Об этом же речь. Человек в темных очках. Причем тут он? И вообще, кто это такой? Полицейская волна. Ладно. Пошли наверх. Кровать заправлена в спешке. Вот то самое место. Запах сигаретного дыма. Астра с ментолом. Холодный кофе и пепельница, похожая на ежа из-за большого количества окурков. О, горсть высушенных белых цветов. И что? Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. 72%. Ну что ж, с моей удачей, блядь, это считай 0. Ну попробуем. В любом случае, это можно попробовать только один раз. Схватим их. You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. It's a Maybell. The young woman looks at the Maybell in your hand, just a glance, then takes a drag of her cigarette. The lieutenant gives you an acknowledging little nod. Это моя улика. А что тут еще есть? The same small, heavy door. No lock in sight. Но грубая сила у меня слабая. В смысле, грубая сила у меня плохо прокачана. Куда она ведет? I don't know, Lieutenant Ефрейтор. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Думаешь, это важно? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case.
The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Так может, та дверь внизу это действительно мега-расследование? No, still a mini investigation. Толкнуть? It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Sounds like it's heavy, too. Very sturdy. Ну, в общем, не знаю. Прокачаем грубую силу и попробуем тогда уже. Это явно связано с квестом про потайные коридоры танцев. Явно об этом. Но пока что шансы низкие, поэтому... Если я еще ударю ее, скорее всего, я, поранюсь. Так что пока не будем это делать, ладно. Что еще? Что у нас есть? Ландыши. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white. A bell-shaped crown. Что это, Ким? This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. И кто их прикалывал? Какая из сторон? The revolutionaries, so the communers and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. Этот цветок расцветает ранней весной? Yes, but not this early, not to my knowledge. It looks dried, preserved. Он случайно оказался... Надо выбрать интонацию. Он случайно оказался на крыше? Maybe. Maybe not. We'll see. Понятно. The petals feel dry and fragile in your hand. Так. Ладно, вот и беседа. Welcome to the roof. Her hair is still slick from the shower. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long Ой, and не lean. начинай. Сейчас опять, подкати к ней. Она голенькая, она после душа. Она тебя хочет, блядь. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Тут есть уборщица. Думаю, мне бы тоже ее услуги не помешали. Oh, yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Disco Infernum. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. Have I ever? This is the fabled cop of the apocalypse. His arrival is a sign of the end times. All this will come crashing down in mere days.
Полный пиздец всему. Дождались. Yeah, man. Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Huh. I see. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been through something difficult. Что это за полевой цветок? She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Что такое самбо? A martial art, sir. Is that it? Samurai boxing, or sambo, graceful martial arts stuff. Sambo style implies stealth and cool. Да. Что он здесь... Что он здесь делал? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Да? Or an admirer? Случайно нажал. Ладно. Промолчим, ладно. She watches you pocket the petals, then closes her eyes as she breathes in the cigarette fumes. Назовите свое имя, мисс. Это для протокола. Clasier Amondu. Откуда вы? Vredefort, Republic of Oranje. Что такое Орания? A bad memory, officer. Дурное воспоминание о чем? Of lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminium. Vredefort is a conference city. It's always autumn there. A night. At least it was for me. What's so bad about that? Nothing. If you're no longer there. Сколько вам лет? I'm 28. Чем вы занимаетесь? Кто вы по профессии? Something stupid. Какими же? Oranese lit. Оранской литрой? Oranese literature. It's what I studied at the литрой. university. Оранской литрой. Думал, это что-то типа музыкальный инструмент какой-то. Она про литературу. И о чем пишут оранские писатели? Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures are... Only the name of the nation changes. If that's true, then Revacholian lit would fit you like a glove. Оранская литра. А что именно вы с ней делаете? Nothing. I do nothing with it. Зачем мне показывать ей деньги, блин? Круто. It's not very cool,
but what can you do? Можно взглянуть на ваш паспорт? I'm afraid you can't, officer. Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Ну откуда мне знать, что вы назвали свое настоящее имя? If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Clausia Mondu. It's a weird name. She seems to be telling the truth, sire. Ну что ж, ладно. Okie dokie. Спасибо. На этом для протокола все. The record. So official. Кстати, неплохой у вас номер. Yeah, it's pretty deluxe. А что вы делаете здесь в танцах в тряпье? I'm wintering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. Капец, жить в отеле 4 месяца, это вообще... Как это? На самом деле, наверное, это вообще не напряжно, потому что... Ну, единственное, кушать неудобно, потому что в отелях же нет еды. Не, ну, типа, если у тебя включена еда, то прикольно. Но, с другой стороны, там обычно одно и то же постоянно. Но жить в отеле удобно, потому что, по сути, есть все, что нужно на маленькой территории, и убираться не надо. Ну вот, кушать приходится в основном, наверное, где-то снаружи, да? Почему именно здесь? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol? Здесь в танцах. Because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. Кстати, вы собрали неплохую коллекцию лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Technically, possession of narcotics is legal in Revachol, but you should still reprimand her. No, don't listen to the stiff. Be cool. Я не буду доебываться до нее по этому поводу. Довольно впечатляющая коллекция. Как вам удалось скопить так много? With money, sir. It's not exactly the NT-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. В вашей коллекции есть накра? Опиоидный антагонист. Comes in handy Точнее, when you've это не done too вопрос. many opioids. Это утверждение было. Is that something that happens to you often, miss? Better safe than sorry. Ладно, тогда по этому вопросу у меня все. Very funky. Кстати, куда ведет эта дверь? I have no idea, officer. Ладно, перейдем к другим вопросам. Okay. Watching herself reflected in the bedroom window, tall and sparkling and draped in smoke. Нам сказали, что у вас были какие-то неприятности. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean?
Вы подвергались насильственным действиям сексуального характера? By sexually assaulted, you mean raped? Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? Вообще-то уже вечер. Is it? It is evening. Time flies, man. Так, подвергались? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. By him, she must mean the victim. Tell them it's not my style. They'll have to, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more, rapeable. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery. Sexual assault, maybe. It was clear the latter would be spicier. Тит попросил вас приукрасить рассказ для нас? Pretty much. Warming them. Вы уверены, что вас никто не насиловал? I'm 89% sure. То есть вы не до конца уверены? You know how it is. Do you? И как же это бывает? Maybe you don't know. There are numerous cigarette burns on those silvery scales. Easy to see now that you're closer. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Похоже, с вами что-то произошло, но вы отказываетесь это признавать. Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually assaulted. Would I be as flippant if I had been? Ну, на самом деле, да. Она не выглядит как жертва изнасилования. Так что, что-то там напиздели, блядь. Ну, что-то не сходится. You get the feeling she's done enough opiates and needed enough nacra to still be flippant if her arm were cut off and fed to her. Ну, тогда чем же вы с жертвой занимались? We partied. Каким образом? Типа как я? With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Жестче, чем вот так? Не думал, что это физически возможно. Oh, it is. You're still alive. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. Да, у них был роман, судя по всему. Но она... То есть при этом у них был роман. Ну, короче, они были в дружеских отношениях, как минимум, возможно, у них был роман. При этом она не говорит, она утверждает, что он ее не насиловал, но при этом она не выглядит особо расстроенной, что он умер. Так что же, блин, она о нем думает? Что произошло? What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. У них был роман. Вы были любовниками? I guess you can say that, yes. A bit.
Lovers is such an emotional word. But there was something there. We did enough drugs for there to be. How did you two meet? Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment. A military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? When was this? A month ago? Something like that. Должно быть, вам было тяжело видеть его таким. Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. А, смотри-ка, ей даже не пофиг. You called us, the RCM. Yes. Ого! Jackpot. Звонок, в котором сообщили о повешении, это были вы? I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Reporting crimes is confidential in Ravachol, miss. Если за такое могут назвать стукачом, почему вы это сделали? Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. The voice was disguised. Did you... I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Чикнула? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. So, she's God's mystery phone cutter. И заодно повредили телефонную линию внизу. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Good catch. I appreciate the symmetry. Still, that's pretty clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. Похоже, вы все-таки знали, что делаете. Очень находчиво. Thanks. She looks a bit like a little girl who's just been complimented on her bike repair skills. Но зачем все эти сложности? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, he'd still be hanging there. Что вы можете про него рассказать? Имя, цвет глаз, возраст? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his... I don't know. Hair. I know it's difficult, miss. We can return to it later. За что они его повесили, если он не насильник? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. And his role in this strike was... what? I think he was in a security detail. He was ex-military. Worked for Wild Pines. And against the union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. Но его, типа, там их было 3, по-моему, но повесили именно его, так что... А двое других там до сих пор тусуются. Так что все-таки какая-то другая причина есть. Откуда у него в голове взялась пуля? Bullet? They shot him too? I'm not picking up on any theatrecraft here, sir. The pause is sincere. They stripped his clothes,
And they shot him? You mean after they hanged him? I'm confused, sorry. So am I. Were you aware that he had also been shot, miss? Things are starting to go a little over my head here. I thought he was hanged. I was not present when they did it. I don't know what happened. I just know what they told me. And Sylvie, the bartender. This is beginning to get confusing for you too, and we don't like that. Where was she last Sunday night? А где вы были, когда это произошло? Cowering. I was cowering downstairs with Sylvie. А как вы познакомились с парнями Харди? They're frequent guests. Downstairs, they have a booth for union members. They're probably down there now. Так как вы познакомились? Over drinks. It's been a long, boring winter. Вы зажигали вместе? A little, yeah. Like you partied with the deceased? Короче, ебались или как, блядь? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy boys? I have. С которым из них? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. То есть не только с ним? Could that have been part of the reason they hanged him? То есть, может, это была просто ревность? А, вот, я еще не прочитал эту реплику, я просто подумал сам. Ебать. Его могли повесить из-за этого? Из-за ревности? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. Что вы имеете в виду? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. На удивление, разговор вообще несложный. То есть, ничего она там... Ну, отвечает откровенно, и, в принципе, никаких проблем нет с опросом. Спасибо, что поделились с нами всей этой информацией. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. У меня есть еще один вопрос, пока мы здесь. Маленький. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Я обратил внимание, что наши номера рядом. У меня есть личный вопрос. Yes, you're just one room away. Very personal. Да? Good. Yes. This means she could have heard something. Like what you were doing before you blacked out. Вы были в номере в воскресенье вечером, а в воскресенье ночью? Мне нужно знать, что я делал перед тем, как потерять память. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... В смысле? Нельзя? Блин, тут низкие шансы. Ладно, вернемся к этому вопросу позже. Why not? I'll be here until 11 p.m., drinking coffee, most likely.
This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Провести пальцем по поверхности стекла. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Стекло недавно заменили. Looks like it, yes. И все? Looks like we have more to discuss with those so-called Hardy boys. Half their reasoning just went out the window. Думаешь, после этого они более охотно пойдут на сотрудничество? Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Почему она вообще нам это рассказала? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Не уверен, что ей нужно было врать. Я бы все равно не понял, говорит ли она правду. If not you, then me. It was a smart move from her. Ну, кажется, она говорит... Кажется, она говорит искренне. You think so? Being candid is the best way to lie. The appearance of candor with some facts thrown in draws attention away from whatever one chooses to omit. She may be trying to control the pace of the investigation. Anyway, we should move. I suspect our inquiries will bring us back here soon enough. Ладно. Так, у нас плюс 1 очко навыков. 1 очко. Что еще у нас есть? Так. Поговорите с жертвой нападения. Мы поговорили, расскажите про Нэм Харди об этом. Расспросите Классье об убитом, но пока она не готова об этом говорить. Спросите Классье про ночь воскресенья. В общем, это чуть позже, видимо. Пойдем поговорим с парнями Харди, пока еще есть время. Ребята. It's you again. What is it? Хватит ломать комедию, блядь. Давай снова поговорим о жертве изнасилования. Again? Seriously, man. Fine. А нет, Fire away. этого я не буду говорить. Хватит об этом. Yeah, whatever. Классье утверждает, что ее не насиловали. Fuck. I knew that fucking whore couldn't be trusted. You've hit a nerve. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. А по-моему, он сказал только что все это. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no Это явно idea. ревность. Типа, они не встречались, он ее заставил. Она не хотела этого. Она меня любит. Вот это вот. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you.
Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Пиздец в голове? Ты о чем? Она была полностью вменяема. She wasn't raped. The witnesses' statements were very clear. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. Я не давил. And you went and pushed her. Нет, нет. I am gonna fucking... Hit you. Duck. Titus Hardy. Success. Titus backs off. Fists down, everybody. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? The room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. И что на этой пленке? What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? Откуда у вас эта запись? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. То есть вы повесили на них жучки? Как? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Understood? You've listened in on their communications. How long? Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after that. И кто из вас занимается продвинутой радиотехникой? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. То есть ты, да? Don't put yourself down, Angus. It's important work. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Ладно. Пока достаточно. Вернусь к расследованию. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Ладно, послушаю. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Я пойду. Дадим им шанс убедить нас. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Давай прослушаем. You push command set, and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants.
The harbor. That's the son of a Kvalson crane. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the Apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice one. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Да, он тот еще говнюк. Но, блин, это не значит, что он ее изнасиловал, потому что там, если в его голове он хотел ее трахнуть, это не значит, что она была против того, чтобы ее трахнули, правда? То есть она, видимо, не против, судя по ее ответам. Never did get that taste out of my mouth. The lieutenant presses the button marked Arete on your porter reel. The tape stops spinning. Что это такое было в самом конце? Тишина? End of recording. А и все? Что думаешь? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Согласен. А еще он, кажется, был под шофе. Still. Кто такой этот Корти? Corti could be short for Cortenar, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gates. Mr. Right to Work. Что такое Кахой? A village on the Samaran Isola, in South Safre. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Думаешь, он там был? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. Блин, а где, у кого узнать про татуировки? Мы же уже вот всех, со всеми общались, но нигде не было такого, типа, возможные реплики о том, что, типа, насчет татух не подскажешь. Хотя хз, блин, кто... Нет, с этой женщиной из компании мы поговорили, потом она нас отправила, собственно, к другому чуваку. Блин, кто может знать об этом? Либо этот персонаж еще не появлялся, либо мы случайно наткнемся на это. Может, это один из дальнобойщиков, не знаю. Так, хорошо. И что теперь? I think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. Ну, не то, чтобы противоречит. Я говорю, то, что он там хотел, типа, он такой, я трахну ее, блин. Я трахну ее прямо на барной стойке. Ну, окей, он так хотел, но, типа, это не значит, что он трахнул ее против ее воли. Она сама говорит, что мы выпивали, мы там загонялись наркотой и, типа, трахались. Ну, он хотел ее трахнуть, она хотела трахнуть его. Все остались, типа, довольны. Так что не думаю, что это противоречит ее показаниям. Ну, можем поговорить, в общем, ладно. Хотя можно уже и спать пойти, но давай поговорим пока. Она до 11 сказала, тусуется тут. Так. I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Тит Харди дал нам запись, на которой погибший утверждает, что собирается кого-то изнасиловать. She puts her coffee cup down.
with a soft ring as the porcelain meets the metal table. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. Ну, о чем я и говорю. На кассете он называет конкретную жертву. Вас. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via the encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Именно так он и сказал. Yeah. That was practically his pickup line. A memory surfaces in her tired neocortex. It's not entirely unpleasant. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Да, он использовал слово «блядь». He liked the way it sounded when he said it. As to Kohoi, he wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Зачем тогда такое говорить? Мачизм? Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? Коронной фразой? Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Norani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Вам не было страшно? Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Kohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. There is a small measure of pride in her that she could quell the rage in such a being. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. У вас было время, чтобы прийти в себя. Может, расскажете теперь нам о жертве? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck
trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. Everything left to be clarified is in the column on the left. Где находится Лелиштадт? В смысле, место? In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Вы оба из Орании? Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. Sex, alcohol, speed, probably also sildenafil. Сколько ему было лет? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Looks like you were right, officer. Points aren't good. Have one, you old dog, Блин, ну вот. before we all die. Блин, я случайно нажал восстановить здоровье за счет лекарства. Теперь у меня могло восстановиться бесплатно, но у меня уже и так 100%. Ким, я не думал, что мы с тобой участвуем в каком-то соревновании. It isn't. Police work is a cooperative sport. This is clearly sports for him. Something like archery or darts. Но тебе все равно очень важно попасть, да? Не промахнуться. That's too pinball for me. I just like to get autopsies right on the first try. Where were we? He's lying. Какого цвета у него были глаза? Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. It's clear she was very much attracted to him, and still is. Вы находили его привлекательным? Of course. He was the most strangely beautiful man I've ever been with. And I mean that. And now, he's dead. A pity. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. У него была татуировка. Что она означала? Oh, that. Вот у кого можно спросить. It's clear she liked it. Это была карта мест, в которых он служил? Sure, service history. It was mostly for showing off to chicks, though. Покрасоваться перед тёлочками? Как это? How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. Is this Oranese lit? Это что-то из это
Это что-то из аранской литры? Yes. This is the very essence of Aranese lit. A moment's respite, dark and hopeless as the struggle itself. He's smoking and drinking, of course, and his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them, maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Вы были на месте этой женщины? Oh, yeah. А вы можете рассказать, что именно значит эта татуировка? No, thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Seminine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Веселая история. It is when you're high. It can be very exciting then. You have the tools to deal with it. It's not a very nice story to remember when you're sober. A change of topic? Мы запросили отчет по токсикологии. Как думаете, что он покажет? A real rainbow splattering of pharmaceuticals, I bet. Barbiturates, amphetamine, sildenafil. Hear that? Sildenafil. Just like you suspected. You have a great nose for this stuff. Что такое sildenafil? It's for maintaining an erection. Uppers are vasoconstrictors, so that feat becomes problematic. Ладно. Откуда я это знаю? Because you're a scientist, of course. How much does the toxicology report cost the police of Revachol? I can do it for half of that. Save you some money, make some myself. It's quite expensive, miss, but we'll manage without your help for now. Думаю, на этом вопрос окончен. All right. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Ладно, вернемся к этому вопросу позже. Так. Про ночь воскресенья. Это про то, что про меня, типа, когда мы встретились. Это надо посмотреть ей в глаза, видимо, а у меня там низкие шансы. Поговорите с Титом о пленке. Вот эти все квесты уже пройдены. Уже так много, но не знаю, сколько здесь их всего.
Спиды, спиды. Где эти спиды были? А, у меня они есть. Блин, я забыл. Они у меня есть. Вот это, не знаю, на следующий день опять звонить, наверное. Орудие убийства, не знаю, где найти его. Но квесты, невыполненных квестов осталось уже достаточно мало. Да и мы уже приближаемся, я так понимаю, к разгадке этого вообще всего этого преступления. Так что, думаю, игра пройдена процентов на 70 уже. Вот. Ну, мы поговорили с ней, но не знаю. Можно пойти поговорить, типа, с Титом Харди об этом. Или на следующий день это можно сделать, в принципе, я думаю. Хоть так, хоть так. Да, у меня уже здесь дверь закрыта, потому что я не платил за сегодня. За ночлег, потому что я живу теперь там в сарае. У бабульки. За бесплатно зато. Ладно, на этом, наверное, на сегодня закончим. Продолжим завтра, надеюсь. Неплохо продвинулись, неплохо продвигаемся. Есть еще что выполнить. Вот. В общем, продолжим в следующий раз. Дело начинает приобретать какую-то форму, да, мы начинаем постепенно понимать вообще, что происходит. Уже, да, мне кажется, уже больше половины пройдено. Так что выводим ребят на чистую воду и... В общем, все идет норм. Пишите комментарии, пишите советы. Хотя я уже вроде как более-менее разобрался в игре. Но все же, если есть какие-то советы, то я был бы рад их прочитать. Так что... Или какие-то вообще комментарии по прохождению, и не только по прохождению вообще. По деятельности канала и так далее. Все. Пишите, смотрите. Завтра примерно в то же время, надеюсь, сможем продолжить прохождение этой игры. Всем пока!